Thank you, Guillaume, and greetings everyone. It's a great honour and a pleasure to be here. I've got 4 or 5 slides on what happens with patellofemoral pain in Australia. The typical patient we all know, teenage female, poorly localised anterior pain, usually a flare with loading the bent knee, but that's variable. Not always sporty. There's often a concerned parent, and one of the concerns is the social isolation that results from the lack of the sport that they would normally participate in. The role of the surgeon's pretty simple. Make a diagnosis based on a history, examination, plain films, and I always get an MRI. This patient presented with patellar pain but had PVNS. You rule out all the other causes that I think we know from the hip, the knee, and the extensor mechanisms such as Osgood-Schlatters disease and so on. And they're either got primary patellofemoral pain or secondary to other factors like prior injuries to the other parts of the body. And then the patient is referred to a physiotherapist. So what does the physiotherapist do? Well, the goal is to improve the biomechanical contributing factors, and they've been discussed already, address the psychological factors, and then adjust the patient's load to be near their threshold and then steadily increase that over time. In 2017, there was a patellofemoral pain research network meeting in Australia, and a consensus statement came out, and this is some of the supported therapies: foot orthoses, yes, hip and knee focused strengthening exercises, particularly neuromuscular control of VMO and vastus lateralis, and as the previous speaker said, the timing of VMO and vastus lateralis is important. Progressive resistance exercises, closed and open chain, and general cardiovascular exercises, and those are considered supported and are done in Australia, along with combined interventions, exercise therapy with orthoses, with tape, with braces, with manual therapy. Kinesiophobia is a problem for these patients, and one of the things that the physiotherapist does is give licence to the patient to accept some discomfort within a set of rules, to educate the patient and to give them some confidence and build trust. Demonstrate that you understand their frustration, inform that you care about achieving their goals, that you'll work with them to guide through the problem. It's never going to go away. It's got to be managed, and it will come back. So set goals, regularly review and manage the patient, and acknowledge and applaud small gains, and stay with the patient over time. Thank you for your attention for what we do in Australia. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Les 6e journées lyonnaises du genou consacrées à la fémoro-patellaire nous ont bien montré la différence qu'il y avait entre justement le syndrome rotulien, l'instabilité, la dysplasie. Et lors de ces journées, on avait demandé à Henri Dejour comment il expliquait en fait ces douleurs dans le syndrome rotulien. Et il avait répondu que pour lui, ces douleurs étaient liées à un phénomène de freinage brusque de la rotule sur la trochlée, et que ça expliquait pourquoi on avait une réaction d'œdème au niveau du cartilage qui pouvait entraîner ces douleurs qui obligent souvent à l'arrêt de l'activité. La cartographie de ces douleurs rotuliennes, elle est plutôt sur le versant interne de l'articulation fémoro-patellaire, comme vous l'aurez probablement constaté. Et ces douleurs sont liées principalement à une contraction différée du quadriceps qui va entraîner justement cette rotule flottante à un moment donné où il y a un maximum de charge, c'est-à-dire au moment de l'impact du pied au sol. Et ça va entraîner ce phénomène de freinage qui, à force d'être répété, va entraîner cet œdème au niveau du cartilage rotulien. Vous voyez ici aussi en rouge les tendinopathies de voisinage qui sont aussi assimilables à ces syndromes et fréquemment rencontrés si on les cherche. Il faut faire un peu zoom arrière pour comprendre la problématique du syndrome rotulien parce qu'on n'arrivera pas à la résoudre et à l'interpréter correctement si on se focalise sur le genou. Ce syndrome rotulien est la traduction en fait d'une dysfonction globale qui touche l'ensemble du mouvement. Et comme vous voyez ici, sur
Sur le personnage de droite, vous voyez un moment de flexion augmenté à la marche, avec une bascule antérieure pelvienne et une projection en avant du tronc. C'est une attitude qu'on rencontre à peu près dans tous les syndromes rotuliens. Et si on analyse le syndrome à la marche, on va retrouver là aussi une dysfonction qui se manifeste, comme on l'a déjà dit, par un médial collapse en valgus du genou dans la phase d'appui et une attaque externe en supination avec un mouvement de balayage en phase oscillante. Ces constatations vont de pair avec donc une dysfonction qui est liée à une désynchronisation. Ça veut dire que les moments de passage de pronation à la supination ou vice-versa sont décalés dans le temps et c'est ce qui entraîne en fait ces attitudes exagérées. La problématique donc se manifeste à la phase taligrade de la marche, avec cette attitude en supination excessive, un membre inférieur qui est globalement orienté en rotation externe, et cette contraction différée du quadriceps qui amène à cette rotule flottante et à cette friction soudaine sur le versant interne de la trochlée. Pour expliquer en fait cette problématique, vous avez vu qu'on peut faire plein d'examens radiologiques, mais finalement, il faut étudier le mouvement, et une des manières d'étudier le mouvement, c'est ou bien de passer les patients dans un laboratoire de marche pour constater ces dysfonctions, ou bien de faire un simple examen podologique sur un tapis de marche qui va révéler notamment un délestage de la première tête métatarsienne qui est synonyme d'une problématique qui s'appelle l'hallux limitus fonctionnel, que vous ne connaissez probablement pas, mais qui est en fait le responsable du syndrome rotulien, parce que cette dysfonction nous fait fonctionner avec un pied trop long, et c'est ce qui va amener finalement à ce décalage dans le temps lors du cycle de la marche. C'est une entité clinique, donc on peut la tester cliniquement en mettant la cheville en flexion dorsale et en poussant l'orteil vers l'arrière. Si on n'obtient pas de flexion dorsale, eh bien, il existe un conflit à la partie postérieure du talus, dont le tunnel par lequel traverse le long fléchisseur de l'hallux, et c'est cette impossibilité de coulissement qui va entraîner cette dysfonction. Rassurez-vous, pour les chirurgiens qui sont dans la salle et qui ne peuvent malheureusement pas opérer le genou des syndromes rotuliens, il y a une solution chirurgicale qui consiste à libérer ce tendon et qui permet justement de restaurer cette mobilité, cette fonction et aussi le synchronisme à la marche. Je vous remercie. Moi, j'ai un joueur de football et puis j'ai une danseuse. Et quand vous voyez ces deux, eh bien, on revient un peu à la communication de Patrice Mertel ce matin, et on se rend compte qu'on vient bien du singe, finalement. Et vous voyez la différence entre ces deux personnages. Il y en a un qui forcément va surcontraindre ses articulations tout le temps, avec ce flexum que vous avez vu, et l'autre qui va pas surcontraindre ses articulations, mais qui va les équilibrer en permanence. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et c'est vraiment la clé du système. Et quand on parle de syndrome rotulien douloureux ou d'anterior knee pain, il y a tout ce qu'on veut, du psychologique, du mécanique, du somatique, du vasculaire. Enfin, c'est un truc juste incroyable. Et faut rester assez simple, finalement. Et quand on reste simple, on arrive toujours à proposer quelque chose aux patients, et on arrive surtout à leur parler et à leur donner des clés pour sortir de cette mauvaise passe, cette mauvaise ornière, parce qu'ils souffrent véritablement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder le morphotype, et les morphotypes sont différents. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des tordus, il y a des droits.
Les muscles, il faut analyser la longueur des muscles et surtout l'extensibilité des muscles. Et l'extensibilité des muscles, c'est pas l'hyperlaxité articulaire. Vous pouvez avoir une danseuse professionnelle qui est toujours en ouverture comme ça et elle va avoir en fait des asymétries musculaires, une mauvaise position de son pelvis, de son bassin, et elle va avoir un syndrome rotulien douloureux. Et quand on lui dit qu'elle est raide, elle rigole, mais elle rigole parce qu'elle n'a pas compris qu'elle était raide sur le plan des muscles, elle était asymétrique au niveau musculaire. Et puis bien sûr, il faut toujours avoir une analyse somatique, une base, et la base c'est la radiologie, c'est l'IRM, c'est les données qui sont tangibles. Alors, il faut regarder autour. Et quand vous avez un patient en face de vous, il faut le regarder quand il s'assoit en face de vous, comment il se tient sur sa chaise, s'il est de travers, de tordu, s'il a les jambes croisées, pas croisées, s'il a l'épaule à droite, à gauche. Et ça, les kinésithérapeutes mésières, notamment aux chaînes musculaires, moi personnellement, m'ont beaucoup appris. Et il faut regarder donc la position de repos, on en a parlé tout à l'heure avec ce valgus dynamique de repos, c'est cette position qui est un peu permanente, il faut regarder le dos. Grégoire Leblay vous a magnifiquement montré l'importance du dos et la première vidéo vient de chez Grégoire Leblay, je le remercie encore. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez avoir une analyse globale et vous pourrez parler à votre patient parce que votre patient, vous pourrez lui dire, oui, votre épaule est à droite, vous tenez pas très droit, et ça, c'est des trucs que vous pouvez corriger. Et tout ce qu'ils ont fait avant, avec les kinés, les machins, les trucs, finalement, on leur donne des clés pour se stabiliser et travailler toute la journée quand ils sont en face de leur PC, quand ils sont dans leur voiture, pour positionner leur bassin et s'équilibrer. Faites du pilate et vous serez heureux. Thank you for the opportunity to share with you my experience in patellofemoral joint. We have a knee study group in Campinas, Brazil, the city where I live, and we have a long tradition in relationship with the Lyon knee study group. I'll be talking about the way we see patellofemoral joint. We use the classification of subgroups. It's a thing that is very important in our practice. You can see in these numbers, 598 runners with patellofemoral pain. Most of them have depth of the hip, and some of them depth of the quadriceps. Most of our patients, they have a combined group with local and proximal hip changes. So this is the way we see these patients. As I told you, proximal hip changes and local hip changes and muscle retractions are the most common in our practice. Distal foot, as we saw in the previous presentation, is not very common, but we can't forget the overuse or overload and the biosocial aspects with central sensitization. We have a lab where we use to assess a lot of function. In the knee, we will assess the instability for ACL injuries, osteoarthritis, and we assess for patellofemoral pain. In the lab, we measure the range of motion, tight circumference, muscle retraction tests, AVS for pain, Kujala score, isometric dynamometry for hip muscles, isokinetic tight dynamometry, and dynamic knee valves. We consider all these issues very important. We use the functional assessment also to see how the patients are doing. So here we see the Kujala score in these patients with 2 months in the program. Kujala score went from 77 to 97 points. The MCID for Kujala is 10 points. You see the muscular deficits that they had, and with the specific program, they got better in 2 months. So our approach is this one. We see the patient, we have a clinical examination and images, X-rays and MRI. Then we do the functional assessment for patellofemoral pain, and we try to classify these patients in the subgroups. After that, we can customize an exercise program based on the functional assessment, which means that the patient will be doing exercises specific for what they need. We consider very important the patient education for expectation
load management, strategies to address fears and anxiety, which is very important, as we saw in the other presentations. We have 2 checkpoints at 6 weeks and 12 weeks. And if the patient comes to the 12 weeks and he is still symptomatic, we repeat functional assessment to see if he had recovered his muscles. And at this time, it's important to see the patients with psychological problems. So in summary, we have to understand that there is a structural alteration, biomechanics, load volume, and we must, in psychology, so we must understand the pathology as a whole. And we can change the fate of the patellofemoral pain by load management, movement retraining, specific exercises, and most important, education of these patients. There is a new classification from 2019 from the JOSP, Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy. It's very interesting. It's quite the same, the one we use, but it's a little bit more specific. So we have a functional vision of the patellofemoral joint, and we try to bring it to very specific data to understand what the patient needs and what we have to do. Thank you. And Elizabeth, can you explain how you manage this patellofemoral pain syndrome? I will first apologize that I don't have slides. I will say that I don't like the term syndrome because I'm not really sure that we know it's a syndrome, so that's more semantics. I think that many of the speakers today have said things that resonate with all of us. There are many reasons that we can identify for anterior knee pain. The 2 things that I have not heard yet that come to my practice, that, as you might know, I'm a tertiary patellofemoral surgeon. I see a lot of patellofemoral cartilage wear, instability, maltracking, but sometimes the person looks fairly normal. The x-rays and MRIs look fairly normal. And the one thing that I think is most underdiagnosed as a source of pain for me is external tibial torsion. We talk a lot about version of the femur in its relationship to instability, but I think external tibial torsion is a reason for anterior knee pain in our athletes as they mature from a teenager to a young adult. I think they're more plastic when they're younger, and this gets them into problems. The second thing, which is a totally different category that really doesn't fall into this, but it's subtle, is patella tendinitis. And I think we depend too much on the MRI to give us that diagnosis, and less so on the physical exam, and possibly even the use of ultrasound, which is becoming increasingly popular in the United States as a cheaper method of looking at patella tendinopathy, and also something that you can do very easily in clinic. So I just wondered your thoughts. Do you think that external tibial torsion is a reason for pain? I must say I see about 30 people a year, and I treat with some kind of derotation osteotomy about half of them. Sometimes they don't need to have surgery, they just need a reason for their pain. So Lisa, if you are speaking about an excessive tibial torsion, give us some thresholds. I think that the tibia is easier than the femur because the femur is harder to, there's too many categories of femoral. So the femur, the tibia is a little bit more rigid, and I would say greater than 35 for me is something to think about. The threshold of normal is around 12 to 15 with big margins of errors, but over 30 to 35, I believe that you need to start to think about it. If I have any concerns about it, I get a gait analysis. So every time you're over that, you propose a tibial derotation? All right, I'll repeat it, David. I see it, I would say for everyone I see it in, I treat about half of them. Yes. Some of them only need to have a verification that they have pain. The ones that I tend not to treat with surgery are those that only have pain with running, and they really give up the running sport because they're symptomatic in day-to-day activities. Can I ask a question, Liza? How do you exactly, can you tell us how you measure tibial torsion objectively, and take us through the osteotomy and what you've got with results?
We measure it from the back of the tibia to the back of the, for the back of the proximal tibia to the transmalleolar axis distally. We can treat it in 3 ways. I very rarely do it supratrochlea or supratibial tubercle. We mostly do it in adults, and with adults I do an IM rod. We oftentimes will do a fibular osteotomy that is left without any kind of internal fixation. And for children, it's often done at the distal, with a plate at the distal tibia. The results are, I have looked up the 50 that we've done in our institution. They're not all done by me. They often are seen by me, but my trauma surgeons help me with the surgery. And we have had improvement in COOS, which is my most used outcome measures, significantly in quality of life and pain, slightly in sports. Lisa, est-ce que tu ne penses pas que cette rotation externe, justement, cette torsion tibiale externe dont tu parles, c'est pas justement un phénomène... Oh, sorry. Désolé, Lisa. Est-ce que tu ne penses pas que cette torsion tibiale externe dont tu parles, c'est finalement pas, elle s'exprime pas justement dans le mouvement à la course par un effet justement de balayage, d'atterrissage sur le bord externe du talon, qui explique en fait pourquoi ça résonne comme ça au niveau du genou et qu'elle crée cette dysfonction avec ce décalage dans le temps de la contraction du quadriceps. Et que ce morphotype-là est plus sensible justement à développer un syndrome rotulien. I must admit, Jacques, I've heard you talk about your great toe stiffness for a very long time, and I apologize. Microphone. Jacques, I've heard you talk about your great toe stiffness for a long time, and I need to be more attentive to that. I do agree. Most of the people that have pain with external tibial torsion walk with their foot straight ahead. And I think it's the internal inclination of their femur that needs to accommodate the lower extremity that creates just a mismatch in the function between the femur and tibia. In our gait analysis, we have not, perhaps we have not looked for it, but we have not seen that foot deformity that you're talking about. But maybe we haven't looked for it with any kind of pressure plate. Thomas, can you explain how you manage this patient? Yes, just a couple of additions from Germany. I think there are 3 major things we have to take care about. Diagnostics, which we have been talking about. We got so much better about diagnostics, about rotation, about jumper's knee, about plica, about all the different kinds of pain, and we have to exclude that and specifically treat that. And that's, I think, the most causes have some specific cause for pain. The second is education of the patient, because if you've got idiopathic patellofemoral pain syndrome, it will not go away in a couple of weeks. So you have to educate the patient that the treatment will take some time, so that he does not go to the orthopedic surgeon around the corner and will get operated, because then probably he will get worse. And the third is you have to do some therapy with him. Physiotherapy, I think, is the cornerstone, but also include the hip, the abductors, the external rotators. Look at the foot. If you've got a flat foot, it has influence on the static. And also in Germany, we like to use some soft brace, not because probably the effect is very high, but you have to do something with the patient. You have to gain some time, because I think time will solve many of the problems of the mostly young women, which will get better after some time. May I make some comments? My view of the patellofemoral pain is much more functional, not structural. So the way we analyze the patient, we can correct most, not all, but most of the deviation of the limb. So when we check the muscles, check the imbalance, check their coordination on doing movements, we can train them. And I would say that around 88% of our patients get rid of pain in 6 or 12 weeks. So the remaining, we go ahead and do other investigation to solve the problem. One thing, my clinic is normal people, not high-performance athletes, which may be a great difference. I just wanted to add that I wanted to just alert people to 2 things in my practice
that I think are overlooked. By no means do I think external tibial torsion is a big source of pain. But what I agree with is that people need to identify that the pain is coming from something that is identifiable. And sometimes that alone allows them to live with the pain or be adjusting to their modification of activities. Because I agree that most of the pain that I believe comes from a load issue. That load can be many places, and starting with the spine going down to the toes. And people are resistant to modify their activities unless they have a diagnosis or something that they can wrap their hands around. This is particularly true for teenagers and their parents because they believe that they should be able to play all sports at all time, at all levels. And so I think that by giving people reasons for the pain or reasons that they may not be the best runner or may have pain with running, for me has been helpful. One thing that's interesting with the functional assessment is that the patient, he sees his deficit. It's different than tell them they have a deficit, but he can see it. In the runners, we have a more complete assessment with a 2D film, so we can modify a lot of issues, just like drop of pelvis, crossing the legs, and we can train the patients to do the right movement. And that's the point. So my vision is much more functional. The last 10 years, I don't remember any patellofemoral pain that I took to the OR. Most of them we resolved with PT. Je vais poser une question. Qui fait parfois une chirurgie dans le cadre d'un syndrome douloureux rotulien idiopathique dans la salle? So, Elizabeth, you do sometimes surgery, but dans l'audience, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait parfois une chirurgie? Non. Bah, lui, il coupe les... Mais de chirurgie du genou. Toi, tu fais des chirurgies du gros orteil. La luxe limitus. C'est ça. Micro. Et ça marche. Et je pense que l'analyse de la marche, je partage tout à fait l'avis de mon collègue, c'est que l'analyse de la marche, l'approche fonctionnelle, le bilan podologique sont des aides extrêmement précieuses pour faire le diagnostic du syndrome rotulien, que si on veut libérer la hanche et rééquilibrer la région lombo-pelvienne, il faut aussi s'intéresser à la soutalienne et aux pieds. Donc en fait, c'est une approche très globale pour contrôler justement ce médial collapse en valgus du genou en phase d'appui. Donc en fait, c'est cette approche-là, je pense, qui est la plus utile, et en particulier chez des sportifs où il faut corriger certains appuis pour améliorer le geste sportif et éviter les lésions, parce qu'on sait très bien que le médial collapse en valgus du genou est la première cause des lésions du croisé antérieur. Donc je pense que c'est cette approche fonctionnelle qu'il faut viser aujourd'hui en 2022. Du genou et du pied, alors. C'est ça. On pourra peut-être faire les deux. Merci beaucoup. Could I just make a comment, yes. though? If you don't operate on patellofemoral pain, you operate on a reason that might be causing pain. When you go down to patellofemoral pain syndrome, to me it's an unanswerable topic. So I might operate on external tibial torsion, Jacques may operate on something else, but you don't operate, in my opinion, on pain. We try to find a reason for the pain, and then there is a class that we can't yet find the reason.